Ana amfani da area tool ne domin calculating na areas for flooring, tiling, roofing, ceiling, concrete, etc. Domin activating wannan tool din, zamu danna directly kan area tool namu. Domin mu bada suna, mu zabi color sannan mu determine fill type. A wannan class din zamu nemi area na tiling, sannan zamu dividing tiling into two. Tiling type 2 for wet areas kamar su toilet, kitchen, dining areas. Sannan tiling type 1 for living room, bedrooms and other areas. Now zamu fara da tiling type 1. Tiling type 1. Sannan sai mu zabi color. Sannan sai mu danna OK. Za ku ga cewa tile type 1 is now active. Sannan yana dauke da 0 square meters. Amma da mun fara highlighting na areas da muke bukata, za ku ga software na generating quantities as we highlight. Now domin highlighting, za mu zo kan area da muke son mu highlighting, za mu zoom in sannan mu zo mu nemi post point na wannan area da muke son mu generating quantities nashi. Za mu left clicking sannan mu je mu next point, mu left clicking into in, mu je mu next point, mu left clicking sannan mu je mu last point, mai double clicking domin ya bamu dama mu ci gaba da highlighting na next area. Na mu zo master bedroom, zoom in, left click, go to the next point, left click, kaje point na gaba, left click, sannan kaje last point, kai clicking. Next point, and the last point. Idan fa kai making mistake, zaka danna akan Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z to undo mistakes. Ctrl Z na baka dama domin kai saki ko ka gyara kuskure da kai. Once ka gama, zaka yi double click, sannan ka danna right click, sannan ka danna akan stop. Now to activate tile type 2, zaka danna akan area tool naka, sannan ka yi determinant name tile type 2, sannan ka zabi color, sannan ka danna OK. Mun ce tile type 2 za mu yi amfani da shi ne for wet areas kamar su kitchen, dining, toilets. So za mu locating toilets mu, mai clicking kan post point, mu je last point, mu je next point, sannan mu je last point, sannan mai double click. Next is our toilet. Za mu clicking kan post point, next point, and last point. Idan kana yi kai mistake, ka danna inda ba daidai ba, Ctrl Z to undo, ka koma baya. Once you are done, right click and click stop. Sai muka yi noticing cewa this is a bedroom kuma yana cikin tile type 1. So za mu zo kan tile type 1, sannan mai clicking kan wannan green button din wanda zai bamu dama domin mu ci gaba da taking up quantities na wannan tile type 1. Za mu zo mu nemi post point nashi, sai mu je next point, sai mu je next point, mu je next point, sannan mu je last point. Haka zalika idan na ƙara noticing cewa akwai toilet wanda yana cikin tile type 2 wanda na skipping ban lura ba, zan zo kan tile type 2 sannan na danna akan wannan green button din, sai na zo kan wannan wurin da na missing, da nema first point nashi, second point nashi, third point da kuma last point. Dan na gama sai na danna right click, sai na danna stop. Za ku ga cewa quantities mu na tile type 1 muna da 67.5 square meters,
sannan tile type 2 muna da 26.4 square meters. Sannan idan na right click ana na danna show legend, zan ga duk quantities na abubuwan da na yi highlighting. Sannan you can show level by highlighting, sannan ka danna right click sai ka danna akan show level. By zooming zaka ga square meter na kowane opening, kowane area daga cikin areas da kai highlighting. Kar ku manta ku danna like, ku yi subscribing, sannan ku yi sharing domin supporting wannan channel din. Sai mun haɗu a class na gaba. Na gode.